Hare Krishna. Let's start with the today's series of 5 mark series, and one more answer of 2 marks was left over yesterday. This is wage cut policy. Amma. Wage cut policy was suggested by the classical economist A.C. Picot. According to him, reduction in the wages would remove unemployment. This is called as wage cut policy. Amma, the meaning ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, వేజ్ కట్ పాలసీ ఎవరు ఇచ్చారంటే క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్ ఇచ్చాడమ్మా. క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్ ఎవరు? ఏసీ పికో. ఏం చెప్పాడంటే అకార్డింగ్ టు హిమ్, ఆయన ఏమన్నారంటే అకార్డింగ్ టు హిమ్ రిడక్షన్ ఇన్ ద వేజెస్ అంటే లేబర్కి మనం ఏమి ఇస్తామంటే వేజెస్ ఇస్తామమ్మా. వుడ్ రిమూవ్ అంటే వేజెస్ ఏం చేస్తుంది అంటే రిమూవ్ చేస్తుంది అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని. అంటే అకార్డింగ్ టు హిమ్ రిడక్షన్ ఇన్ ద వేజెస్ would remove the unemployment. This is called as wage cut policy. అంటే ఒక లేబర్కి 10 రూపీస్ మనం లేబర్కి పే చేస్తున్నాం అనుకో, ఆ 10 కాకుండా వానికి 8 రూపీస్ ఇచ్చామనుకో, ఆ 2 రూపీస్ ఇంకొక లేబర్కి ఇస్తే దాని వేజ్ని తగ్గించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంకొక లేబర్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ని వేజ్ కట్ పాలసీ అంటారు. ఎవరు ఇచ్చారు? క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్. ఎవరైనా ఏసీ పికో. Understood? Wage cut policy, reduction in the wages of a labor so that we can provide some more employments. This policy is called as wage cut policy. Easy answer, 2 marks. Okay, now start with the 5 marks. First one is distinguish between microeconomics and the macroeconomics. ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో అడిగితే మైక్రో ఎకనామిక్స్ 2 మార్క్స్కి రావచ్చు, లేకపోతే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ 2 మార్క్స్కి రావచ్చు. ఒకవేళ మైక్రో ఎకనామిక్స్ 2 మార్క్స్కి వస్తే రైట్ 2 పాయింట్స్. ఒకవేళ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ 2 మార్క్స్కి వస్తే రైట్ 2 పాయింట్స్. అంటే దిస్ ఆన్సర్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఐదర్ ఫర్ ద 2 మార్క్స్ ఐదర్ ఫర్ ద 5 మార్క్స్. వస్తే 2 మార్క్స్ వస్తాయి, లేకపోతే 5 మార్క్స్కి. ఏంటమ్మా మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటే ఏంటంటే ద వర్డ్ మైక్రోస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద గ్రీక్ వర్డ్ మైక్రోస్ విచ్ మీన్స్ స్మాల్. అర్థమైనా? మైక్రో అంటే గ్రీక్ వర్డ్ known as micros. Greek word micros means small. తర్వాత macroeconomics. The word macroeconomics is derived from the same Greek word. Macros means large. Okay nama? Next, microeconomics is the study of an individual unit in the economy. Economy so many things ఉన్నాయి, కానీ ఈ so many things it is talking only about the individual unit. It is not talking about the collective group. It is talking only about the individual unit. You have to use this one, individual unit. The microeconomics is the study of an individual units. Okay nama? నెక్స్ట్ మ్యాక్రోఎకనామిక్స్ ఇస్ స్టడీ ఆఫ్ ఎకానమీ యాజ్ అ హోల్. ఆ ఎకానమీ మొత్తంలో ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిటి కోసం మాట్లాడేదాన్ని వి విల్ కాల్ దట్ యాజ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్. ఈ మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ప్రైస్ థియరీ. అంటే దీనికి ఇంకో పేరు ఉంది, ఆ పేరు ఏంటంటే ప్రైస్ థియరీ. సేమ్ అలానే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ నేమ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ థియరీ. అమ్మ యూ రైట్ హియర్ థియరీ ఓకేనా? ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ప్రైస్ థియరీ. ద సేమ్ మేనర్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ థియరీ. ఓకేనమ్మా? మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ బోత్ కమోడిటీ అండ్ ద ఫ్యాక్టర్ మార్కెట్. అంటే మైక్రో ఎకనామిక్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రైస్ని డిటర్మైన్ చేస్తుంది. దాని 2 ways. దేంట్లో ఒకటి కమోడిటీ బేసిస్ పైన, ఒకటేమో ఫ్యాక్టర్ మార్కెట్ బేసిస్ పైన. అండర్స్టాండ్ అమ్మా? సేమ్ అలాగనే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ డీల్స్ విత్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ అండ్ టోటల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్సెట్రా. పావర్టీ ఉండొచ్చు, ఇంకేమైనా రీజన్స్ ఉండొచ్చు, అన్నిటిని ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది. నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది, టోటల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది, పావర్టీ చేస్తుంది, ఇంకా అలాగే చాలా ఉంటాయి. అన్నిటిని ఇంక్లూడ్ చేసేదాన్ని వి విల్ కాల్ దట్ యాజ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్. తర్వాత మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ మెకానిజం విచ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డిమాండ్ అండ్ సప్లై. అంటే ప్రైస్ మెకానిజం పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. దాంట్లో 2 కాన్సెప్ట్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. వన్ ఇస్ డిమాండ్ అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ సప్లై. అర్థమైందా? మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ మెకానిజం విచ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద 2 things. వన్ ఇస్ డిమాండ్ అండ్ వన్ ఇస్ సప్లై. తర్వాత మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ అగ్రిగేట్. అగ్రిగేట్ అంటే టోటల్ డిమాండ్, అగ్రిగేట్ అంటే టోటల్ సప్లై. ఇది ఓన్లీ 1 డిమాండ్ 1 సప్లై కోసం మాట్లాడుతుంది, కానీ ఇది ఎన్ని డిమాండ్స్ ఉన్నాయి, అన్ని డిమాండ్, ఎన్ని సప్లైస్ ఉన్నాయి, అన్ని సప్లైస్, దానికోసం మాట్లాడేదాన్ని వి విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్. ఒకవేళ 2 మార్క్స్కి వస్తే ఏవైనా 2 పాయింట్స్ మీకు ఈజీ ఏ ఉంటాయో ఆ 2 పాయింట్స్ రాయండి. ఒకవేళ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ 2 మార్క్స్కి వస్తే ఏవైతే ఈజీ ఉందో అది రాయండి. ఒకవేళ డిఫరెన్స్కి వస్తే 5కి 5 కంపల్సరీ రాయనమ్మా. ఇంత రాస్తే యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ 5 మార్క్స్. ఓకేనమ్మా? Next one is utility. Utility. What is utility? What are its types?
ఇక్కడ ఏంటంటే యూటిలిటీ అంటే ఏంటి, యూటిలిటీ టైప్స్ అంటే ఏంటి. ద వాంట్ సాటిస్ఫైయింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎ కమోడిటీ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈస్ కాల్డ్ as యూటిలిటీ. అమ్మ ద సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎ కన్స్యూమర్ ఆఫ్టర్ కన్స్యూమింగ్ పర్టికులర్ కమోడిటీ ఈస్ కాల్డ్ as యూటిలిటీ. ఏదైనా ప్రోడక్ట్ని మనం కన్స్యూమ్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ని ఏమంటామంటే యూటిలిటీ అంటాం. ఆ యూటిలిటీ ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే యూటిల్స్లో మెజర్ చేస్తాం. అర్థమైందమ్మా. ద సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎ కన్స్యూమర్ ఆఫ్టర్ కన్స్యూమింగ్ ఏ కమోడిటీ ఈస్ కాల్డ్ as యూటిలిటీ. దిస్ యూటిలిటీ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ యూటిల్స్. అండర్స్టూడ్. దీంట్లో మనకి యూటిలిటీలో ఎన్ని ఉన్నాయంటే యూటిలిటీ ఇంటూ 4 టైప్స్. ఫార్మ్ యూటిలిటీ. ఫార్మ్ యూటిలిటీ అంటే ఏంటంటే if a commodity satisfied consumer by its shape is known as form utility. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, మనకి ఒక వుడెన్ లాగ్ ఉందనుకో, వుడెన్ లాగ్ని మనం డైరెక్ట్ అలానే తీసుకొచ్చి డైరెక్ట్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చా, చైర్ లాగా టేబుల్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చా? వీ కెన్ నాట్ యూజ్ దెమ్. దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ వుడెన్ లాగ్కి ఒక టేబుల్ షేప్, ఒక చైర్ షేప్ ఇచ్చి దాని వుడెన్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. దీన్ని ఏమంటామంటే ఫార్మ్ యూటిలిటీ అంటాం. అర్థమైందమ్మా. ఫార్మ్ యూటిలిటీ అంటే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ నాట్ యూజ్ అ వుడెన్ లాగ్ ఫర్ satisfying our requirements. We will convert them according to our requirements. That is called as form utility. Understood amma? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ కమెంట్ మీ ఇన్ ద కమెంట్స్ బాక్స్ అమ్మా. ఇక్కడ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్లేస్ యూటిలిటీ. ప్లేస్ యూటిలిటీ అంటే ఏంటంటే when goods acquire utility with a change in their place is known as place utility. అమ్మ ఏంటమ్మా, మనకి ఫార్మింగ్ ఏరియా ఉంటుంది. ఫార్మింగ్ ఏరియాలో మనం టొమాటోస్ వెజిటేబుల్స్ ఏం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడితే వెజిటేబుల్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నాం. ఒక టొమాటోస్ ఉన్నాయనుకో, మార్కెట్లో టొమాటోస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయనుకో, ఆ ఫార్మింగ్ ఏరియాలో ఈ టొమాటోస్కి వాల్యూ ఉండదు. ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఒక మార్కెట్ అనే ఒక ప్లేస్లో ఈ సేమ్ టొమాటోస్కి ఏముంటుంది, డిమాండ్ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే ప్లేస్ యూటిలిటీ. ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఆ టొమాటోస్కి డిమాండ్ లేదు, కానీ అవే టొమాటోస్ మార్కెట్కి వచ్చిన తర్వాత దే హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ వాల్యూ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as ప్లేస్ యూటిలిటీ. ప్లేస్ యూటిలిటీ అంటే when goods acquire utility. Utility is nothing but the satisfaction level of a consumer with a change in their place. అంటే ప్లేస్ చేంజ్ అవుతుందమ్మా, ఫార్మింగ్ ఏరియా నుంచి మార్కెట్కి చేంజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ నోన్ as ప్లేస్ యూటిలిటీ. ఎగ్జాంపుల్ వెజిటేబుల్ టు ద మార్కెట్. ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోవచ్చమ్మా, మీ ఇష్టం వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్, బట్ దట్ షుడ్ బి రీజనబుల్. Next one is time utility. The goods acquire additional utility because the time is known as time utility. అమ్మ ఇది ఎట్లా చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి వింటర్ సీజన్ నడుస్తుంది. వింటర్ సీజన్లో స్వెటర్స్కి ఫుల్ మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉంటుంది. అదే సమ్మర్ సీజన్లో స్వెటర్స్ వేసుకుంటామా, వేసుకోం. ఏం చేస్తాం, కాటన్ షర్ట్స్, కాటన్ కుర్తీస్ వేసుకుంటాం. అంటే డిమాండ్, టైం ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, కూల్ డ్రింక్స్ సమ్మర్లో డిమాండ్ ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటాము టైం యూటిలిటీ. కూల్ డ్రింక్స్ సమ్మర్లో ఉంటాయి, వింటర్లో ఉంటాయి, రైనీ సీజన్ ఉంటాయి, కానీ వీళ్ళకి టైం యూటిలిటీ ఎప్పుడు హై టైం ఉంటుంది, వీళ్ళకి సమ్మర్లో ఉంటుంది. సేమ్ అలానే ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ దేనికి, కూల్ డ్రింక్స్ కాదు, దేనికి ఉంటుంది డిమాండ్, టీకి ఉంటుంది. అంటే టైం ప్లేస్ ఏ కీ రోల్. టైం అంటే టైం పైన బేసిస్ అయ్యే సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ ఏమంటామంటే టైం యూటిలిటీ. స్వెటర్స్ అని రాసుకోండి, మీకు ఏ ఎగ్జాంపుల్ రాయాలంటే అది రాసుకోండి అమ్మా. సమ్మర్లో కూల్ డ్రింక్స్, వింటర్లో టీ. సర్వీస్ యూటిలిటీ అంటే ఏంటంటే ద సర్వీస్ యూటిలిటీ ఆల్సో హ్యావ్ అన్ అబిలిటీ టు సాటిస్ఫై హ్యూమన్ వాంట్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఇప్పుడమ్మా నేను టీచింగ్ చేసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, నా సర్వీస్ని స్టూడెంట్కి ఇస్తే హీఈస్ గెటింగ్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. అంటే డాక్టర్ పేషెంట్ని, మనకి ఫీవర్ ఏదో హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంది అనుకో, ఎక్కడికి వెళ్తారు, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. డాక్టర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు. అంటే డాక్టర్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, పేషెంట్కి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అర్థమైందా? దీన్ని ఏమంటామంటే సర్వీస్ యూటిలిటీ. అమ్మా దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్స్. ఈ 2 ఆన్సర్స్లో ఏ ఆన్సర్, వన్ ఇస్ మైక్రో మ్యాక్రో, ఇంకోటేమో టైప్స్ ఆఫ్ యూటిలిటీ. ఈ 2 ఆన్సర్లో ఒకటి గ్యారెంటీ వస్తుంది. ఇది ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే కన్నా ముందు ఒకసారి చూసుకొని వెళ్ళండి అమ్మా. ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద 5 మార్క్స్. 5 మార్క్స్కి ఈ ఆన్సర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఎగ్జామ్ ప్లీజ్ చెక్ దిస్ ఆన్సర్ అండ్ గో. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫ్రమ్ థర్డ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ అమ్మా. ఓకేమ్మా? ఎనీ డౌట్స్ కమెంట్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. ఓకేనమ్మా? థ్యాంక్ యూ అమ్మా. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్.